Welcome everyone. In this class, we'll learn the chemistry of lanthanide and actinide elements. In this chapter, we will learn the different electronic configurations of lanthanides and actinides, lanthanide contraction, different oxidation states and their stability, difference in magnetic moment, spectra, color between lanthanide and actinide elements, separations of lanthanides through ion exchange chromatography, and then finally some important concepts, some questions and answers regarding this topic. So in this first part of this chapter, we will learn the electronic configuration of lanthanides. So the ground state electronic configuration of lanthanides is represented as xenon 4f0 to 14, 5d0 to 1, 6s2. So this is basically the general electronic configurations of all lanthanide elements. So when we are considering the electronic configuration of lanthanides, so first of all, we should have a basic idea of electron filling, right? So then, as per our basic concept or as per the rules and principles like the Auerbach principle, Pauli's exclusion principle, Hund's rule, we can have the electronic configuration of different lanthanide elements, and that will be our expected electronic configuration. So now these expected electronic configuration can match with the observed electronic configuration or cannot match with the observed electronic configuration, and we will look into this matter in this slide. So in this slide we can see that in case of cerium, our expected electronic configuration is not matched with the observed electronic configuration. Same with the case of europium and ytterbium. So what is the reason behind that? We will look into this matter. So here only in three cases, like in case of cerium, in case of europium, and in case of ytterbium, these basic differences have been observed, that our expected electronic configuration is not matched with the observed electronic configuration. So actually in case of lanthanides, the lanthanide has the configuration of 4f0, 5d1, 6s2, and then as we move down from cerium to lutetium, the additional electron should occupy the vacant 4f orbital, and then 5d orbital should remain singly filled. But this is not in the case of cerium, europium and ytterbium. In all these cases actually the 5d orbital remains vacant, whereas it should be actually singly filled. So this is basically the differences. So the basic reason behind this difference is the energy difference between 4f and 5d orbitals, and the second is the half filled or full filled electronic configurations. The energy difference between 4f and 5d orbitals means that the energies of 4f and 5d orbitals are very close, and the 5d electron may get shifted to 4f orbital, and therefore in case of these cerium, as we are expecting this structure, these 4f1, 5d1 and 6s2, now as these 4f electron and 5d electrons are very close in energy, so this electron can shift to actually 4f orbital, and therefore the observed electronic configuration becomes 4f2, 5d0, 6s2. So this is basically the reason behind the actual electronic configuration of cerium and why it is actually deviating from our expected electronic configuration. Now coming to the europium and ytterbium structure, see that in case of europium, the expected electronic configuration is 4f6, 5d1, 6s2, whereas in case of ytterbium it is 4f13, 5d1, 6s2, and in both cases actually 5d remains vacant or 5d remains unfilled, right? And in
means in other words, the 4f orbital becomes half filled, and in this case the 4f orbital becomes full filled. So in these two cases, actually this half filled or full filled electronic configuration stability is playing the main role. So basically there are two reasons: the energy difference between 4f and 5d orbitals, and second reason is that half filled or full filled electronic configurations. তো অল ওভার যদি সোজাভাবে বলতে হয় তাহলে সে বলা যেতে পারে যে সিরিয়াম টু লিউটেশিয়াম যখন আমরা ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন দেখছি, তখন একটা জেনারেল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি অ্যাজ পার পলিজ এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল, হুনস রুল, আউবাউ প্রিন্সিপাল, এগুলো সব যদি মেনটেন করি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে ল্যান্থানাইডসের ক্ষেত্রে 5dটা অ্যাকচুয়ালি সিঙ্গলি ফিল্ড থাকে এবং 4fটা অ্যাকচুয়ালি একের পর এক ফিল আপ হতে হতে 4f 14 অবধি যাবে। এটা হচ্ছে জেনারেল রুল, জেনারেল অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হয় এরকম ভাবে। বাট এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে সিরিয়ামের ক্ষেত্রে একটা অ্যাম্বিগুইটি আছে, এখানে ইউরোপিয়ামের ক্ষেত্রে আছে আর ইটারবিয়ামের ক্ষেত্রে আছে। সিরিয়ামের ক্ষেত্রে যে অ্যাম্বিগুইটি আছে তার জন্য আমরা বলছি যে 4f অ্যান্ড 5d ইলেকট্রনস দুটো অ্যাকচুয়ালি ভেরি ক্লোজ ইন এনার্জি, তাই 5d ইলেকট্রনসটা অ্যাকচুয়ালি জাম্প করে 4f1 এ এবং এইভাবেই অ্যাকচুয়ালি 4f2 5d0 6s2 তেই স্টেবল হয়। বাট ইন কেস অফ ইউরোপিয়াম অ্যান্ড ইটারবিয়ামে কিন্তু এই ধরনের কোনো জাস্টিফিকেশন নেই, সেখানে একদম সিম্পল জাস্টিফিকেশন সেটা হলো 5d0, এখানে 5d আমার যদি আনফিল্ড হয় তাতেও অসুবিধা নেই, বাট 4f এখানে হাফ ফিল্ড ইলেকট্রন কনফিগারেশন গেইন করছে অথবা হাফ ফিল্ড স্টেবিলিটি গেইন করছে, তাই এই কনফিগারেশনটা বেশি স্টেবল। whereas in case of ইটারবিয়াম অ্যাকচুয়ালি 4fটা ফুল ফিল্ড ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন গেইন করছে অথবা ফুল ফিল্ড স্টেবিলিটি পাচ্ছে, তাই অ্যাকচুয়ালি এই তিনটের ক্ষেত্রে আমরা এক্সপেক্টেড ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন পাচ্ছি না। আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা আমাদের অবজার্ভড ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হুইচ ইজ লিটল বিট ডেভিয়েটেড ফ্রম দ্য এক্সপেক্টেড ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন। Okay, so in this next slide actually we are just trying to configure whether lanthanum is regarded as a lanthanide or not. Definitely lanthanum is not recommended as a lanthanide. Why? Because it doesn't have any kind of f electron, so its basic electronic configuration is xenon 4f0 5d1 6s2, so there is no f electrons, so therefore it should be regarded as a d block element. Why? Because it is having just one d electron, so it can be regarded as a d block element. But why it is in the f block element though it doesn't have any kind of f electron? Why? Because due to its resemblance with lanthanides, it is put in a block. Means that আমরা ল্যান্থানাইডকে কি ল্যান্থানামকে আমরা ল্যান্থানাইড এলিমেন্ট বলতে পারি? কখনোই আমরা বলতে পারি না। কেন? কারণ এর মধ্যে কোনো এফ ইলেকট্রন নেই। জেনারেল ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হচ্ছে 4f0 5d1 6s2, as there is no kind of f electron, so it cannot be regarded as a lanthanide element. It can be regarded as a d block element as it is having one d electron, but still it is placed in the a block. Why? Because it is having the resemblance with the lanthanides. মানে কি আমরা বলছি যে এর যে প্রপার্টিজ আছে সেটা হচ্ছে ল্যান্থানাইডস সাথে ম্যাচ করে, তাই আমরা অ্যাকচুয়ালি একে এ ব্লকে রাখছি। তাহলে বেসিক্যালি ল্যান্থানাইডস এলিমেন্ট কোনগুলো? ল্যান্থানাম ছাড়া ফ্রম সিরিয়াম টু লিউটেশিয়াম অ্যাকচুয়ালি 14 আর ল্যান্থানাইড এলিমেন্টস। ল্যান্থানাম is not considered as lanthanide elements. From cerium to lutetium total 14 elements are considered as lanthanide elements. So now we are just trying to figure out what is lanthanide contraction. So now what is lanthanide contraction? Lanthanide contraction means that the steady decrease of atomic or ionic radii of lanthanide elements with increase in its atomic number is called the lanthanide contraction. So what is basically the reason behind that? So there are actually two reasons. First one is the effective nuclear charge and second one is the relativistic effect of 6s electrons. So what is the effective nuclear charge? Effective nuclear charge means that the effective attractive interaction between the nucleus and the outermost electrons. So basically effective nuclear charge means that is the actual nuclear charge minus the shielding effect of all the electrons.
or the shielding constant value. Okay, so as we move down from cerium to lutetium, the addition of extra electron takes place in the f orbitals, right? Like 4f0, then 4f1, then 4f2, 4f3, 4f4, 4f5, 4f6. So the additional electron just taking place in the 4f orbitals, and which is actually not able to shield effectively because its shielding constant is very less, and hence therefore the effective nuclear charge increases, or in other words, the attraction of nucleus for the electrons in the outermost shell increases as the atomic number of lanthanide increases. Thus, it is due to the gradual increase in the effective nuclear charge, the size of lanthanide atoms, or you can say ions, decreases gradually with increased atomic number. So therefore the overall size of the atomic ion or atomic overall size of the lanthanide atom or ion actually decreases with its increasing atomic number, which is regarded as the Lanthanide contraction. And here also the relativistic effect of 6s electrons can play an important role, which is actually just means just an additional factor to answer effectively the reason behind the lanthanide contraction. তাহলে lanthanide contraction বলতে আমরা কি বুঝি? lanthanide contraction হচ্ছে আমরা যদি lanthanide atoms গুলোর অ্যাটমিক নাম্বার অনুযায়ী পরপর যাই, তাহলে আমরা দেখবো অ্যাকচুয়ালি তাদের সাইজ মানে অ্যাটম অথবা আয়নের সাইজ ধীরে ধীরে অ্যাকচুয়ালি ডিক্রিজ করছে। এটাকেই বলা হচ্ছে lanthanide contraction। যদি এর কারণ বলতে হয় তাহলে আমরা দুটো বলতে পারি, যে মেইন কারণ সেটা হচ্ছে এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ 4f ইলেকট্রনের সব থেকে কম, এবং আমরা যখন সিরিয়াম থেকে লিউটেশিয়ামের দিকে যাচ্ছি তখন আমরা বলবো অ্যাকচুয়ালি 4f ইলেকট্রন একটা করে অ্যাডিশনাল অ্যাড হচ্ছে, যার অ্যাকচুয়ালি শিল্ডিং এফেক্ট সব থেকে কম। তাহলে শিল্ডিং এফেক্ট যদি সব থেকে কম হয়, তাহলে যত আমরা অ্যাটমিক নাম্বার মানে সিরিয়াম থেকে লিউটেশিয়ামের দিকে যাচ্ছি অথবা অ্যাটমিক নাম্বার কম থেকে বেশির দিকে যাচ্ছি, ততই আমার শিল্ডিং এফেক্ট ক্রমশ কমছে। শিল্ডিং এফেক্ট যদি কমে তাহলে এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ বাড়বে। এফেক্টিভ নিউক্লিয়ার চার্জ যদি বাড়ে তাহলে নিউক্লিয়াস আর আউটারমোস্ট ইলেকট্রনের মধ্যে আমার অ্যাট্রাকশন বাড়বে। তাহলে অ্যাট্রাকশন যদি বেড়ে যায় তাহলে আমার সাইজটা কি হবে? ধীরে ধীরে ছোট হতে থাকবে। তাহলে আমি যত ওপর থেকে নিচের দিকে যাচ্ছি অথবা যত আমার অ্যাটমিক নাম্বার বাড়ছে তত তাহলে কি হচ্ছে? সাইজ আমার ছোট হচ্ছে। Thus from cerium to lutetium there is a gradual decrease in atomic or ionic radii of lanthanides, which is actually regarded as lanthanide contraction. এখানে actually relativistic effect of 6s electrons যেটা আছে এটা আমরা additionally বলতে পারি, but the main reason যেটা সেটা হচ্ছে effective nuclear charge. Okay, so in our next class actually we will just consider, or we will just discuss the difference between 4f and 5d orbitals, and from this difference actually we can look into the matter look into the matter of spectra, magnetic moment, oxidation state, and the colors. Actually see that through this difference between 4f and 5d orbitals we can look into the difference of spectra, magnetic moment, oxidation state, colors between these d block and f block elements, because the nature of 4f and 5d orbitals are very much different, and therefore the spectra, magnetic moment, oxidation state, and colors of 4f and 5d block elements have different characteristics. And in the next class we will also look into the oxidation state of lanthanides. So thank you for watching this video. In this class if you have any doubt you can contact us at NS Institute through our website www.nsinstitute.com, or by sending the mail at nsinstitute@gmail.com, or you can directly call, message, or WhatsApp in the given number. Once again, thank you.